tutudde wano n'abakwatibwako ebitongole bya gavumenti naffe aba private sector abakwatibwako ku nsonga eno eya entertainment oba ebivulu. Twalaba nti period ya Christmas n'omwaka omupya nga gutandika waliwo ebintu ebitagenda bulungi ng'abantu abamu baalumizibwa bafuna ebisago mu shows ng'enkuuka ne shows endala ezaaliwo. Tusazeewo olwaleero nti ba artists Pallaso ne Alien Skin abali mu nsonga eno ate nga ne ba promoters ekibiina kya ba promoters kyababaaninze oba kyagambye tetujja kuddamu kubawa mirimu kukola. Ffe wano tusazeewo nti naffe ekyo tukikirizaamu baani weeri era nga baani eno ejja kubeerawo emyezi 6. So myezi 6 nga ba promoters abantu bano tebabawa mirimu. Ne tugamba nti kino kirungi nnyo kubanga kijja kuyambako okulaba nti ba artists ate tebaddamu kuleeta kajagalalo ku bivulu. Ne tugamba nti bananyini venues awakolebwa ebivulu ne ba stakeholders abalala bonna tubasaba abantu bano temubawa bifo kukola shows zammwe era temuba hiringa oba temubawa mirimu kubanga baperforminga, kubanga eyo yengeri yokka egenda okutuyambako okomyawo empisa mu ba artists n'okulaba nti bakola ebintu nga bwe birina okubeera. Ekyokubiri, twalabye nti ku bivulu ebimu artist bwajja negangaye nombale bagamba abo bayitewo nga tebabacekinze mu abapoliisi wali mu city. So ne tugamba nti tekyaliwo kuttira artist yenna ne group ye ku liiso, buli muntu alina okuyita mu kumucekinga okwa security. Ne tugamba nti ba artists tebakyajja na group nnene kubanga abamu babadde bajja ne group abantu 20, 50 and so on. Tusazeewo nti artist abeerenga ajja n'abantu banna bokka okumusupportinga ku show. Tusazeewo nti police etuyambeko okukwata abantu bonna abali mu kuleetawo akajagalalo mu shows ezibaddewo ez'enjawulo. So abantu bonna side ya Alien Skin, side ya Pallaso n'abalala bonna betunategeera nti bakola ki obujagalalo babeerenga bakwatibwa bonna kubanga ekyo kyetaagisa okulaba nti abantu abasafaringa, abantu abakosebwa mu bujagalalo obwo bafuna justice oba obwenkanya. Era ne tugamba nti egaali nga bwe tuzimanyi tuziweze tezikyabeerawo. Tukubiriza abantu bonna abakosebwa mu bujagalalo obwaliwo mu shows ez'enjawulo bagende ku poliisi bakole statements batuyambeko tusobole okubanga ensonga eno poliisi egikwasa bulungi era nga abantu bano abakola obujagalalo bagenda mu kooti oba okuvunaanibwa. Tusazeewo wano nti federation oba ekibiina ekitwala ba bouncers kigenda kuwandikira inspector general wa police. So complaint eyo gye banawandika police kwegenda okusinziira okunoonya obujulizi n'okulaba nti abantu abeetaba mu kuleetawo obujagalalo bakwatibwako ng'amateeka bwe galina okukola. Ne tugamba nti tusazeewo nti ba performers oba ba musicians ebiseera ebisinga obungi oba oliawo bakola zigaali zino kubanga balaba nti tebalina bukuumi bumala ku show. So ne tugamba ekisookerwako ba musicians balina okufuna obukuumi bwabwe obumanyiddwa. Kati obukuumi bwabwe obumanyiddwa tusuubira nti balina okubufuna okuva mu Bouncers Federation kubanga bouncer avudde mu federation tuba tumumanyi era bw'akola empisa embi tuba tulina engeri ekola ki emubonereza. Naye bouncer avudde awantu awalala wonna tuba tetumumanyi era n'okumubonereza tuba tetusobola kola ki kumubonereza. Ekyokubiri, ba event organizers, ba promoters nti
bawe obukuumi obumala ba artists abagenda okukola ki okuyimba ku bivulu kubanga obukuumi obumala we bwe buli omuntu aba talina kuleeta gaali ye kubanga abamanyi nti bwe naagenda obukuumi obuliyo bumala tebajja kunkuba bucupa n'ebintu ebirala ebize nga bibeerawo ku events. Kirala kyetu ogeddeko tugambye nti omuntu ali mu avunaanyizibwa ku bya security ku event yonna omuntu performer oba omuyimbi bw'afuna microphone oba MC n'aleetawo akajagalalo n'agamba nti ngenda kuba era muninde wano and so on omuntu ng'oyo omuntu ali in charge of security kimuvunaanyizibwako kisookerwako okuyimiriza okuyimiriza performance obwedda banga nti ne Freedom City MC ye yaleeta akajagalalo MC yayogera ku kazindaalo then abantu ne bakola ki ne bagumbulukuka. I think that is the Luganda word. So ekyo wekibeerawo nga tuwulidde ku kazindaalo omuntu nga announcing nti tugenda kubakuba oba tugenda kukola ekintu kyonna ekireetawo okulwana mu shows ekisookerwako kibeera kyakuyimiriza ki performances then omuntu oyo akyogedde bamukwate bamugye ku stage bamutwale then webabeera nga it is now clear nti violence tegenda kubeerawo olwo nno performances zeyongere okugenda mu maaso. Ne tugamba nti babawunsa ng'ozzeeko ekyokuba nti batunuulidde balabe ani aleeta akajagalalo and so on. Omulimu omulala gwe tubatisse gwakulaba nti batuyambako okunoonya okurecordinga shows kubanga ebiseera ebisinga obungi police egamba teteekinze action oba ensonga tezituute mu maaso kubanga terina bujulizi so nga obujulizi buno babawunsa bwe banaasolooza bujja kutuyambako okulaba nti bwe wabeerawo akajagalalo abantu ababadde mu nsonga eyo ey'okuleeta akacyankalano bakwatibwa kubanga obujulizi buba kwe buli ku file. Ne tugamba nti okuva leero ba promoter we babanga boogerezaganya ne ba artists n'abantu abatuwa services kati nga ba MCs ba DJs n'abantu ab'enjawulo ababeera ku show balina okubawa endagaano. Mu ndagaano eyo twagalamu commitment omuntu oyo gwe bawadde omulimu ogamba nti nze sijja kwetaba mu bujagalalo. Ekyokubiri okuba nti tebagenda kukozesa platform eyo kwogera ebintu ebiri vulgarizwa obuseegu oba ebyesiitaaza so platforms zaffe zibeere nga zibeera clean. Ekiddako nti contract erina okulaga obudde performer mwagenda okukola ki okuperformingira erina okulaga ennyimba bazita setlist performer zagenda okukola ki okuyimba. Era wano twakyogedde nako nti oluusi wabeerawo ebizibu mu programming ey'aba artists n'otegeera nti Rwagadi tayagalana n'ono afande ng'afande naye performer naye n'oteekawo Rwagadi then next performer n'abeera ani afande. So ekyo kireetawo ki obukuubagano. So ba event organizers bonna bino byonna balina okubiteeka mu nkola okulaba nti events zaffe zibeera nnungi ng'abantu baffe abatuleetera akasente tebakola ki tebakosebwa. Ekisembyeyo twagambye nti ba artists bonna abeetaba mu kuleetawo obujagalalo tujja kubateeka mu blacklist era nga blacklist yaffe etandikidde ku ba artists bano ababiri Alien Skin ne Pallaso. Emyezi 6 bajja kubanga tebaba hiring akola ki performinga kuyimba era nga list eno tugenda kugipublishinga namwe abanamawulire tubasaba please publish this list. The success of what we are doing today depends on mutual cooperation and today all of us here agreed to cooperate to ensure that discipline and sanity returns to the sector. Thank you very much. Tusuubira nti ba stakeholders ababaddewo wane
abamu beba hiringa beba we emirimu ba performers kubanga bw'obeera promoter ng'ate organization ye ebaddewo wano ne tusalawo nti ba performers bano ababiri tetugenda kubawa mirimu. As a promoter, your association has agreed. We expect that you will implement. Number 2, ba venue owners, service providers bano beba wa stage, sound n'ebirala nabo we bali. Pallaso bajja mu organization, ba members of organization yono acquiring a sound, stage and so on, tebajja kumuwa kubanga bajja kumugamba nti twasalawo nti tetujja kusupportinga okumala emyezi 6. So kye tutandise kuboola abantu abakola ebibi babeere nga batereera, and the enforcement egenda kusinzira ku all of us to succeed, and I know it will succeed. Yes, Abed. Amanya mabita Abed, estilo cha Uganda. Ekibuzo kirungi mu mbateeka oba mu bulamu tulimu olwo kye bayita law and logic. Abali awo ku mawulire waliwo ayinza okugamba nti ebintu ebyabaddewo ku wiikendi byabaddemu omuyimbi Juliana ng'alwana, oba ku butambi bwe mulina bwe musaasaanyiza bwe mulabye entalo zaabaddewo ku baani, kitusookeraku ddala kubanga tuba twagala okuyamba industry, tuyambe industry nga twogera amazima. Abalwanye balwanidde kikisooka. Mwasoose ne mulaba abantu abageze ku stage ne balumba omuntu ku stage, ne muddamu ne mulaba abantu abali mu nkuuka bavudde ku stage ne bagwa mu bantu, ne muddamu ne mulaba abantu nga bakuba ebintu by'omuntu mu maka ge. Saagala kwewa buyinza bungi, njagala mbabuuza ekibuuzo. Bw'oba olaba wabaddewo ku Irene Namubiru mu ebyo ebintu, oba wabaddewo ko ku Sebatta alwana, tukikole logically tutereze industry eno. Tukimanye nti abayimbi bayinza okuba nga si ye muyimbi yakikoze, naye ng'eggaali gy'atambula naye yakoze ekintu ekyo. Tutereze industry. Abantu abatulaba bagenda tukyawa, abatulaba batuyamba buyambi tutulaba, abatulaba buli balaba nga aliwo ekitali kituufu bagenda tuvaako. Katutandike olwaleero tukole kigenda okuyamba industry. Marvin, sorry. Kiringa bwe nzita omuntu olwaleero ng'ate so yange ya 25. Bwe nzita omuntu balinda kummale okuntwala mu kooti, balinda kummale okusavinga ekibonerezo kyange, oba balinda kunkola show yange. At the end of the day, this problem has happened. Buli kibuuzo kijja eri obukulembeze bwa industry. Fiina ono yajja n'ayogera ku bantu abali bayimba nga ebigambo byakozesa si bituufu. Bwe yabayita okujja mu meeting basooka ne bagaana, ne bavoola obukulembeze bwa industry. Nenga njagala mbagambe kino nno kikyaliwo jja singa okusaaga. Egaali zigenda kutandika zitwale kamera zammwe zonna. Egaali zigenda kuba baganda bammwe. Ze nno gye mbeera, egaali gye nzirabira. Njagala mbagamba amazima amatuufu. If we do not take a step, and if we don't become bold, ogamba nti bannaaye oba ekikyamu kiri wano tukitereeze, ekikyamu tekirivaawo. Njagala mbagambe eno industry esingako nze, esingako abagisookawo, kubanga industry ya music wa Uganda okutereera yeetaaga some sanity. Tukkirize teba waliwo bookings oba waliwo ki, tutereeze industry eno. Yes. Ekibuuzo kigenda beera ekya Pallaso na musanvu kakuddemu olukiiko olwo olubadde ne buli stakeholder, kubaddeko promoter wali twayise National Council of Sports because of the venues, tuyise ne police. Kati owa venue wanafuna resolutions, nowa police nafuna blacklist, nowa ne promoter nga nabo bakufunye resolution. Era kyabuuza ekibuuzo ekyo buli omu agenda implementing a resolution ye akole actions with resolutions. Mbasaba bwenti fefe nyini bakita self regulation, fefe nyini twekozeemu omulimu gaki nga industry batuyita mubiki kino kintu kyafiina si kya ragadi si kya batambuze si kya naye kya industry. Fe twabafuna complex ku email ya National Cultural Forum okuva ebweru UK US gabagamba what the hell is happening in Uganda.
mwamena mwala bw'obutanga so n'akakiiko akatwala association of federations ezimu actions zetukoze kati kiri eri promoter balina resolution yabo actually kikirungi bwe basoose n'okukola resolutions venue owners babaddewo mu lukiiko police erina ebintu byayo egenda kukola unappropriate time egenda kukola statement yayo naye nga ffe soose netuwa obuvunaanyizibwa tunoonye ba complainants bo batandika omulimu gwabwe. Yes, Caleb. Njagala bagamba bino tebiri personal. This is a paper that introduced everyone to come here. Lwaki fe police tusinga obunene ne police yasoose wano. Lwaki ministry etwala creative sector, creative industry egamba UNCC NCF mubeeraawo twagala mutulage kyemuyinza okukola. Bapromota bakuŋŋaana ne bajja wano ne tuyita UMA nejja wano ne tuyita federation ku lupapula luno netejja wano fe tujja genda maaso na industry. Njagala bagamba bino tebiri personal, bino bya industry, bino bya Uganda. That is why buli kyolabangako ekigambo national kiweemu akadde kino njagala kitegeeza abatulaba eyo bwolabanga ekigambo nga kiriko national kimanye nti nsi yonna. Njagala bagamba Uganda police bwebanga etudde awantu negamba nti tojja kukola kivulu, promota gwe nemuliranga ekivulu tebajja kuwa permit. Kino kyetugamba sikuwalana muntu. Njagala mbagambe nti mwe abatannalabako waliwo abantu abali mu nkuuka abamenyeka emikono n'amagulu ababbibwako essimu n'abakola kibo n'abakomplainings ne polisi yegamba mwe abakulembeze baba creative bano lwaki temuvaayo okukola mulimu gwammwe. Omulimu gwaffe gwe tukola tugamba nti tukwegalidde tojja n'eggaali bannaye abakyali n'eggaali nga tennakola buzibu bwonna muziveeko. Obuzibu mugenda okufuna buli bwe buti babagambe muleete abantu bana ekisingako ku bantu abana babeere bawagizibu basasule bayingire show naye banga bagenda kutambulirako kijja kukwasa banemuuliza amateeka nga bwe gatambula. Bino sibiri personal betwayise tubayise abataze tebazze omulimu gugenda mu maaso. Mwami wange alipoza okwogerezaako waliwo ekigambibwa era nga obadde olina omumulu ku nnyumba yeeyo hajje kwa Pallaso. How is that? Ekibuuzo kikidde mu bulungi kakikuddiremu obadde wemulukunya ku nnyumba yo eyayonooneddwa wekiba kikulu hajje kwabadde apangisa. Kati njagala kimaking very clear olwo oluguudo abantu abo kwe babeera bonna baluyita ragadi. Ennyumba si yange, njagala mumpulire bulungi naye nze awo wenkola ki wembeera awaka wembeera mbaddeyo emyaka 3 ng'ekyo ekitundu kye tubeeramu bakiyita kizungu tekibeerangamu yadde akasuka akayinja. Naye njagala nkubulire waliwo abalina pressure abalina diabetes abasolamu ekyo ekitundu nga bokulaba bulabi abantu abakasuka amayinja. Just imagine kati kambabulire ekintu kimwe kiruma abakoze ekikolwa ekyokumenyamenya ennyumba n'okukuba emmotoka za alien skin n'abadde bakumako omuliro babadde bagenda okukola ekintu ekisinga obubi mu nsi. Singa emmotoka zakutta omuliro nezookya ekyalo ekyo twandifudde ng'abaafa amafuta nga tufiira waffe nga tebitukwatako. Bino sagala mbere personal, njagala mbagambe kuba mpuliddewo n'amannya amalaawo ge boogerako. Njagala mbagambe kino kigenda kuyamba industry, kino kigenda kuyamba Uganda. Tewali alina buyinza buva eri n'akwata bukwasi bintu n'abikububa n'abyokya nga just yekyanze bwekyanze. Njagala kibeere clear kubanga ekyo kyabaddewo just mu maka gamu naye n'amaka gamu bijja wali munnamawulire ojja kufulumya akatambi ku muntu agenda agambe ng'ejja kufulumiza amawulire gwe kalebule katujje tukwoki Kanyama kubanga emirimu gyonna gye tukola okusinga ng'ogyeko egy'abayimbi gye bayimbira mu bivulu tusinga kukola mu night club n'amabaala. Nze ngenda kusaba NCF n'olukiiko olubadde wano lwonna akazito twandibadde tukateera ddala ku bannannyini bifo, bannannyini mabaala ne bannannyini makilabu olw'ensonga nti omukyalo ono bw'abuuza ekibuuzo nti essira lwaki tulitadde nnyo ku bivulu ne ku bayimbi kyokka nga ate abo abayimbi kyokka nga ate ebifo amabaala n'amakilabu
n'abayimbi nabo bayimbirayo abo abakozi b'effujjo. Fenno zinange ngenda kusaba Uganda Police Ministry mutusaasire kino temukiteeka sayidi emu. Bananyini mabaala ne bananyini ba club mubateekeko akazito olw'ensonga bamanyina okugula abayimbi bano bennyini be mukoze eki. Naye ffe nga bakanyama ffe tubadde tuli ready era nkyogeddeko wano. Bananyini mabaala yes. Ekigambo performance oba oyimbidde lugogo oba oyimbidde katikati yes. oba oyimbidde mwanzenwa eba performance yes. baba bagamba nti obadde ne gaali ng'etabula ne bakubaninga emyezi 6 njagala tukiteeke ku bazannya omupiira ne bakuwa red card olina okumala emirundi 3 nga tosamba nga kitegeeza kitya oba liigi oba mupiira gwa friendly ogusamba ng'olina red card kubanga red card eyo eba warning yo okulaga nti olina gwewatemula ng'osamba omupiira olina okuba ng'osasulira. Banna bino si byakusaakiramu. Mbadde njagala okubagamba oba olina ebbaala oba olina event ekifo nga kinene biiki gyongolera shows baba bagambe mbu tokikola kubanga kino si kya muntu omu akiyiza. Abantu bonna batudde wansi ne bagamba let us do it that. Tweyanziza nnyo tweyanzege papa akasembayo kataleka obwenkomeredde butalina kubanga abapromota batudde ba event suppliers ne batuula poliisi neetuula ne basalawo ekintu kati bw'otandika okugamba nti tuyinza okukendeeza mutuba ffe balina obuyinza obwo ekikolodawo ne lutuula kale bakona kasembayo banaani nze nno siri chairman wa kyalo ate sirina buyinza bugoba muntu ku kyalo. Buli munnayuganda akkirizibwa okubeera wayagala okubeera osobola okusalawo n'opangisa ku Sheraton akumpi Nakasero naye ekikubeezaawo oba ekikugjawo yembeera n'abantu b'ekyalo gye balina. Nze nno obuvunanyizibwa bwentutte zinjogeddeko n'abo abantu nga mbagamba naye mukakkanye oluusi kerere oluusi nnyingi oluusi abantu babeera nnyo ku kkubo oluusi emmotoka zibulookinga ekkubo mukikkirize nti waliwo abantu babaddewo emyaka 60 40 53 bane mweyiseeko bulungi. Si wakanya muntu yenna yagamba nti vaawo bagenda oba kikola ki naye sirina buyinza bugoba muntu wabeera ate era sirina buyinza bukuba oba kukwata ku muntu. Nze ndiwo nga munnayuganda akugamba nti bannaye embeera eno oluusi ennemereramu ng'omuntu. Ebiki? Ebikolwa ebyo biyinza okuba nga tebinsanyusa naye nga tekinkakatikako kubeera nti ate newo obuyinza obwenkomeredde obugamba nti nina kinyinza okukola. Nze ekyange kyakwogera neŋŋamba nti bannaye ekisookera ddala tuli banafu naye emimwa gyaffe kisobola okwogera. Assalamu alaikum. Peace be with you all. 6th January 2025 with the various stakeholders as enumerated by Jaja. We had promoters, bouncers, we had the police, the Uganda Police, UNCC, event service providers and others. We have discussed the issue of violence, incidences of violence as we saw them during the festive season. And we have agreed as follows. One, we have agreed to uphold the ban on artists that were involved in the violence that was initiated by UNEPA. UNEPA is Uganda National Entertainment Promoters Association. They came out and they said that Pallaso and Alien Skin will not be hired by them for some time. Although UNEPA had set a period of 3 months, for us as an industry, all of us stakeholders, we have said the period should be 6 months. So for 6 months, these people will not be hired by any of the people in our industry to perform at any of the events. This resolution seeks to discourage violence and promote accountability within the industry. We urge venue owners include bars, emipira, and all these other places where performances happen, as well as other stakeholders, not to hire or host these artists
during the period of the ban. Number 2, security checks for performers and their accompanying persons. All performers and their accompanying persons must undergo thorough security checks coordinated by city to ensure the safety and security of events. Every artist from now going forward will be allowed a maximum of 4 people. This thing of going with 80 people to shows, because all of them are accompanying an artist, has to stop now. Number 3, police action against violence and gangs. The police has been urged, or is urged, to arrest all individuals involved in the recent violence and dismantle gangs related to musicians. Additionally, the presence and promotion of a girl at events is banned. Victims of violence, those who suffered at Nkuka and all these other events, are encouraged to go to the police to record statements so that action can be taken against the persons that were behind the instigation of violence. Formal complaints by bouncers. The Bouncers Federation will file complaints to the Inspector General of Police with copies sent to the Director of Criminal Investigations, the Director of Crime Intelligence, and the Director of Operations. These complaints will include the reference numbers of any reports previously made to the police, ensuring proper tracking and follow-up on the issues raised. Some of the bouncers were beaten, some of them have gone to report to police. So now we want to make it formal to complain to the IGP that these people suffered, and the IGP, we believe, will take action against the perpetrators of the violence. Number 5, strengthening security measures for performers. Musicians associations and the federation, UMA, and the Uganda Musicians National Federation should encourage their members to hire recognized professional security personnel, such as bouncers that are members of the Bouncers Federation. This will ensure that we don't have future incidences of confrontations, but also ensure safety at events. Event organizers should ensure that performers are given appropriate protection. We have discovered that one of the reasons why these musicians go with a girl is because they are not sure that they will be safe to perform at an event. So we need, as an industry, we are going to work together with the promoters to ensure that performers feel that they are safe to come to perform at an event by providing adequate security. The persons in charge of security should pose shows where there is a clear direct threat of violence. For instance, what had happened at Nkuka, as we saw, somebody came up and they said, Abafango ni muliwa alien skin. Not somebody, alien skin. Yeah, alien skin threatened violence openly, and people were beaten, people suffered. You know, our fans, our dear fans, were so sorry that you suffered. But a person like that, when such an incident happens and a performer threatens violence openly, the show should be paused, and that person is taken off the stage before you decide to continue. We have also agreed that the bouncers that support security, apart from, supporting security provision, should also support the collection of evidence to support potential investigations and prosecution. Because what happens when incidents happen, the police will not arrest people because, one, they don't have complainants, but two, they need to have evidence on file for them to proceed with the prosecutions. Since we have our bouncers as part of our industry, as our eyes and ears in the concerts, one of the roles that we will play is that of collection, recording the concert to see who has done what, who has violated the rights of other people, so that we can use that evidence on file for purposes of police investigations and prosecution. We have also agreed that at the point of hiring performers or even service providers, promoters and event organizers will beginning today begin to sign contracts with these people.
And as part of the contract, we expect to see clauses on violence, so that if a person like Alien Skin, who openly threatened violence, if he had signed a contract with the promoter, that would be binding on him, because that clause would be there that, you are not supposed to threaten violence while on stage. So violence is one of the things that we need to prohibit by way of contract. Vulgarity, the contract should have time when a performer is expected to perform, and also set list the songs that the performer is going to perform, with clear consequences for violations, to maintain professionalism and safeguard the industry's reputation. Finally, we agreed to start a blacklist of violators, and we are beginning our blacklist with 2 performers, Alien Skin and Pallaso. Those are now blacklisted. So in the future, we shall blacklist other artists that violate or do violent activities and all the other things that are not good for our industry. So this blacklist, we hope to communicate it widely, circulate it widely, so that every stakeholder that enjoys music, that hires musicians, knows that these people are under a ban. I thank you very much. Thank you.